si nga xam ne yooyu lañ am si dëkk bi so dama fu ma bugg a ñu tàmbali mooy naka ngeen ñëwee ba ngeen gis ne okay we want to move to opinion polling how did that come about pour tàmbali. Right. yaa ngi ekkati wax bu doy waar parce que ban génne risol boobu noonu lu nekk leen dégg. Wow. Waaye understandably because dañ laal lu sensitive te boo laalee lu sensitive muy election ak such foog nga dégg ku nekk di andi seen opinion waaye lu gën a am solo mooy liggéey bi bu rafetee liggéey bi bu ko tegee si yoon lu si gën daal nit ñi ñu bañ koo jël ñu ko wala ñu bañ koo jël loolu mooy loolu daal te am na fu ma ko doon wax ma ne tey boo demee lopitaan bu nit génnee sa deret mu ne la da nga am malaria yow yaay nangu ne am nga malaria wala amuloo malaria waaye pour wax la lan moo tax ñu door liggéey boobu dafa am time earlier this year wax bi dafa bari woon nii ñu naan président Barrow warut a taxaw for that time parce que moo ko fi waxoon ne dafay def ñetti at bu ñetti at yooyu noonu weesoo day wàcc ñii ñu naan dafa war a taxaw parce que loi bi wax na ne loi bi amul time limit so mun naa taxaw ba ba nit ñi decide ne dafay wàcc ñu génne ko through the polls ñii ñu naan tamit Ousseynou Dabo warut a taxaw parce que taxaw na at yu passé ni yëpp léegi dafa war a bàyyi ñeneen ñu jàll ñii ñu naan war naa taxaw ñii ñu naan tamit naka tudda Talib dafa war a taxaw président even though Lawyer Darboe su nekkee dafay taxaw tamit ba pare tamit su nekkee Lawyer Darboe dafay wàcc parce que déggoon neen tamit ne Lawyer Darboe dafay wàcc bu dee dafay wàcc kan moo taxaw kan moo fa gën a taxaw si UDP ku mun a replace Lawyer Darboe ñii tamit ñu ngi naan coalition dafa war a am so wax yi dafa bari right te gisuñu kenn mu andi scientific data bu mun a put this discussion to rest ahead of the 2026 election. So, you jël the decision upon us and then say we are going to conduct a public opinion. And public opinion is not something new in this country. Separatists have been doing this before. So, ñun bala ñu dem di def public opinion on our own, we decided to go with an organization that is well placed, that is reputable and well known for this job, right? Ñu liggéey si lii te like I said, this is the first time you get guys see if research. You're gonna def research. Muna amne public opinion mo gonna see why you're gonna def data collection on these issues. Bundege issue bu arise. Like for example, I'm on a time ñi naan am na ñeneen ñu naan ñun duñ am ndox waaye lu ñu fay si weer bi moo ëpp ñi nga xamante ñoo am ndox 24 hours. So ñu bëgg a xam lan moo nekk problème then we did the same thing. We went out and collect data. So foog ñu mun a am evidence, right? Ñu mun a use loolu noonu for our advocacy cause, but at the same time foog nga mun a am evidence pour nga mun a inform the citizens of people's sentiment. So loolu tax nag loolu moo trigger this whole discussion. Kii mu ngi wax lii nii kii mu ngi wax lale waaye léegi nañ dem ñu def research ñu xool loolu ñëpp boo jëlee seen kàddu nga xool lu nit ñi dee wax voilà président Barrow dafa war a ak seen xalaat fu mu toll si waaw seen xalaat toll si président Barrow dafa war a wàcc wala dafa war a taxaw Ousseynou Dabo dafa war a wàcc wala dafa war a taxaw président Talib dafa war a wàcc dafa war a taxaw kan moo war a replace Ousseynou Dabo UDP tamit bu coalition war naa am wala warta am bu waree am kan moo ko war a lead loolu yëpp fa nga dem uti nit ñi seen kàddu nit yooyu noonu nag ku nekk bopp bu nekk bu nga ko jëlee moom la ñu document ñu report so loolu moo primary objective of that public opinion poll mooy loolu waaye comme ni nga ko waxee affaire bi coow bi bëri na woon lool bu ngeen doon sos affaire bi did you anticipate that it was going to be controversial that sentu ngeen ngi si woon ne lii su fekkee ne génne nañ ak suñ report bi fu affaire bi tollu in terms of politicians yi nga lim nii ne affaire bi dina bëri woon coow ndax sentu ngeen ko woon sentu ne woon obviously ne bu génnee dina am controversies nit ñi dinañ si wax ku nekk dina wax sa xalaat parce que xam nga li xew yaa ngi naan nit ki ne yow ki nga xamante ne moom ngay toppa te du affaire yi président Barrow ak Ousseynou Dabo wala Essa Faal Mama Kandeh wala Talib
am na ñoo xamante ne tamit seen candidate gisuñu ko fa sax foofu noonu ñooñu tamit andi neen seen issue lan moo tax suma candidate ñu wut si results yi yaa ngi understand. Why su fekkee ne anticipate ngeen ko, why did you choose to do it knowing the risks that it could pose to the organization's reputation? So gi nga yaa ngi laajte bu am solo Fally, gis nga liggéey bii nii booy liggéey bi nga xamante yaa ngi ko teg si yoon liggéey bi mu leer right kon nu ma ko waxee am na ñoo xamante ne tey mun demee lopitaan ñu jël seen sample ñu ne da nga am HIV/AIDS dañ naan déedéet aw ma ko maa ngi healthy loolu daf di am wala du dee am. Wow. So people do live in denial. That happens. Why? So andi sa scientific results. Ngane li mo am ngane dede man duma ko nangu. Doctor bi lu mu na def moy mu treat you based on consent in contract law, right? Hana fu mu nekké xamantene dafa necessary ne ko doctor bobu non warna intervene, right? To save your life. Mu intervene, right? To save the life. So the same thing with research. Ñun sun liggéey la pour collect data, collect evidences, collect facts, and then put them out, right? We've been doing that with the budget. We've been doing that with social audits, the audit services. Ñu andi suñu results suñ ko andi yeneen say government bi nga xamantene moom leen institution yi nga xamantene foofu leen de social including the Gambia Ferry Service dañoo ñëw yeneen saa ñu nangu yeneen saa du nangu yeneen nawek yeneen saa ñu nangu yeneen saa du nangu ñoo ñëpp def nañ ko because xam nga ne tamit it's a research finding. We bring in our facts. ñoom dañoo wax ne ñoom lu gaay nekk di def ñu ngi koy def si yoon. The same thing with this as well. Waaye sooy def sa liggéey da ngay xool ñaar da ngay def liggéey pour seddal xol nit ñi wala nga tàpp xol nit ñi pour ñu kontaan wala da ngay andi li nga xamante ne ñoom dañoo gëstu li ñu ne lii war naa ko gëstu bu baax ma def li nga xamante moom war. te man foog naa foofu ñun suñu yoon foofu lañ koy teg liggéeyuñu pour damp xol yi ñëpp loolu mënut a nekk su nekkee you are an institution of principles if you are an individual of principles doo mun a am a lot of friends doo mun a am a lot of kon yow mi nga xamante yaa ngay def sa liggéey ba Fally liggéey bi ngay def boo xoolee si bëti nit ñi am na yeneen xibaar doo ko génnee boo xoolee si bëti nit ñi am na yeneen question doo ko laajte ñi nga xamante ne da nga leen war a laajte pour mu leer. So boo nekkee a man of principle and an institution of principle loolu noonu da nga ko war a sulaare bu baax te ñun nag loolu moo tax ñu defee noonu dina xam ban xamee ne lii bu génnee dina andi a lot of debates ba at the end of the day lu gën a am solo mooy defal sa liggéey bi noo ko war a def tey buñ la ñëwee ñu laajte la yow noo àggee si conclusion bi di nga mun a justify. Okay. Right. Loolu moo tax ñu génne ko nag. Okay, so Ngane, you've talked about procedures, processes, def ko noko waré comme ni nga ko waxé, and I totally agree with you. Nit dal soy taxaw nga taxaw si kaw principle. That way you can defend yourself, you can explain your rationale. Si nit ñi la des ñom lan lañ si jàngate. Waaye lu ma la bëgg a laaj Marr mooy in terms of timing bi waxtu bi ngeen def sauvé bi am na ñu bëri ñu ngi si gis ay yu bëri luñ si gis daal. ñeneen ñi ñu ne in terms of the timing it came si waxtu bu mu ñëw it was shortly balaa UDP di def seen primary election understand so ñu bëri si seen gis-gis dañ foog ne ok sauvé bi dem na ñëw na it was politically motivated da ngeen ko def maybe pour farle kenna or pour push a certain viewpoint in terms of the timing. What can you tell us about that? Now I like this counter question. I know I'm here to answer question. Why the public opinion poll, right? For example, on election, one time nga ko wara publish, dan ko wara def after the election, wala dan ko wara def leading towards the election. Wow, def ko bala election bi way xam nga tamit dir buñ am fi bala election bi bari na. So I guess the timing is what is the right time to do it? Do you have nga xaar dañu jege election bi wala comme niñ ko yeen time bo leen ko def non? So gisee ma laajte la question boobu noonu booy def public opinion polls da nga ko war a génne at the time when it is relevant, because the question that we were asking was relevant for the case of UDP. It was also relevant for the NDP, but it was also relevant for coalition talks. So there was no better time. Tey su nekkee ñun dañ jël report boobu noonu ñu publish ko now, it's already late.
What was supposed to happen has already happened. What is the relevance of us putting out that data? Right? So, in advocacy, that's what we call dissemination strategy. Once you do your advocacy work, once you collect, once you do your research, there has to be a dissemination strategy. Dissemination strategy, relevance is part of that strategy, right? One time that the timing is also part of it. One time nga wara gene data bi ak tamit ban relevance la. Yenn saa nga def nga gis apart from this post ñu def liggéey yi nga xamantene yàgg nañ koo def waaye dañoo xaar ba maybe time bi nga xamantene si lañ ko war a génne la mooy am attention and relevance ñu génne ko wala su nekkoon dañ ko publication before loolu mu resurface waat dañoo andiwaat loolu ñu delloo ko waat. So it's part of this is what we are taught in the school of advocacy, right? So nit ñi dinañ wax ne oh UDP mu ngi ñu am primaries. Why not? Why shouldn't we put it out during that moment? So at the end of the day, what was the purpose, right? Boo naree def this public opinion poll, nit ñi ñu ne wax ne ok Ousainou Darboe dafa war a taxaw ñu naan déedéet dafa war a wàcca. Other evidence boobu noonu dañ ko ban time nga ko war a andi even si court proceedings yi nga xam ne dañoo dem court am na time bi nga xamante ne ñu ngi am evidence waaye dafa am a right moment fu gaay war a génne a specific evidence, right? So the same with advocacy. For am sa dissemination strategy, and this was not kon nu ma ko waxee rek ku nekk dafay am sa reservation ñii da naa warloo ko andi ñii ñu nga naan am na ñu laajte sax yow bu UDP nga dégg waaye tamit yaa ngi gis NPP ñu ngi naan it's not possible ne majority of Gambians want President Adam Barrow to step down. But 55% of Gambians believe President Barrow should not run for a third term. Ñu bari ne that's not possible. So President Barrow tamit campagne am na lu si gaay wax waaye kon ma ko waxee rek da ngay def liggéey bi nga toggali nga war a togg génne ko ndab la tamit ku si bugg a lekk nga lekk ku si suur tamit suur nga si. Marr, so you say ma laaj la question boobu noonu. I'm sure you've been confronted with this question before. Mooy ñu bari luñ si gis mooy okay, probably this was done to influence UDP's internal processes because UDP more among a reckoning to do to decide the direction of their leadership at that material time. Am na ñi nga xam ne dem nañ to the extent of even suggesting that seen sauvé bi contribute na lu tax Talib Bensouda mu bàyyi UDP lu tax xaaj bi am UDP. What is your response to that assessment? Well, su nekkee suñu survey bi dafa am impact and that's the yardstick to measure the impact, then congratulations to all the team members. But that survey was not created in any shape or form to influence what actually happened at UDP, right? It was done to put discussion and to rest and then also bring scientific evidences. At the end of the day, decisions that I made, those are personal decisions, right? The decision for Ousainou Darboe to run was his own personal decision. The decision for Talib to also step outside UDP, that was also his personal decision. The President Barrow also running for office, that is also his personal decision. You'll be putting out the data, but at the same time, putting out the data that has already screened through people's sentiments, right? I mean, majority of Gambians said President Barrow should not run for a third term, right? But then I think most people are not talking about that. People will take they will take this thing personal, and rightly so, because we touch something very, very sensitive. And like I said, we did not come up with that, to influence what actually happened. Do we do that in order to bring out evidences and also to inform decision making? Yes, decision making have to be backed by evidences. One organization moko defon, one political party, maybe the political party defon and said research, but mind you, most of these public opinion polls that are done by political parties, they don't publish it. They have the data, but they don't publish it. People have the right to know, but we also understand that it is a data that they want to, treat as an entity data, a confidential data. That is fine. So for us, we don't have any interest keeping it confidential. We have public interest. So it was really far from what people think. We did that in order to influence UDP's Congress. No, it was way far from that. But did we
intentionally put it out before the Congress? Yes, we did it because it was more relevant at the time. Okay, Marr, comme li nga ko waxee coow bi bëri na waaye yow tamit you still maintaining that you did the right thing as an organization. But lu ma la bëgg a laajte mooy tey soo toogee nga seet all the things that have taken place, controversy yu ko toppa. Is there anything you would do differently su fekkee ne affaire bi ñëw na waat? Fali politics moo nekk li nga xamante dafa doy waar. If there's anything that we are going to do different ci sun survey bi, yes, I believe there are issues that we could have improved, especially when it comes to communication of the data. Di nga gis yeneen data yi nga xamante dafay add up to 99%, sometimes dafay add to 101%, which is totally fine and normal in research, because yeneen saa da nga dee round up or you round down. So nekkee da nga am 50, let's say for example 77.8, dang koy round up to 78, wala su nekkee 77.3 nga bàyyi ko to 77. So that rounding up and rounding down, ñu bari ñu ngi naan how is it possible nga am 101% or 99%, right? Yin yaa ngi am 100%, which is totally normal. We should have communicated that in the methodology. The numbers will not round up to 100%. In fact, ban defee beneen survey, right? Ban publisher beneen survey, bul fàtte ne tamit right after ban publisher that in August, in September I believe, we published the Gambia Corruption Index, the GCI. So we learned that lesson and then we updated that. Te gis nga kon nu ma ko waxee rek, public opinion poll bi ci election bi was controversial. People talk about it, but the public opinion poll on corruption, people don't talk about that much. Why? Because for them, election and their candidate was something more partisan politics. Wow. Yes, was more sensitive than the corruption index. Purman, I have more interest in the GCI, the Gambia Corruption Index, right? We hardly see people talking about that issues. The lolo mo neka di affection life way more than this partisan politics. So it's very, very normal that these things happen.